Kiran owns a patent of safety locker. Kiran owns a patent. Patent ಅಂದ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Patent. Kiran owns a patent of safety lock. He is the owner of that asset. He is a creator of asset. Kiran is a creator of asset. Therefore, Kiran is a lesser. Kiran is a lesser. The Aligarh Lockers Limited acquired the right to manufacture and sell the locks for 7 years. ಏನದ ಕಿರಣ್ ಕಡೆ ಕೀಲಿ ತಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೀಲಿ ಲಾಕ್ ಕೀಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಅವಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅದ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಕಿರಣ್ಗ ಕೀಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಲಿಗರ್ ಲಾಕರ್ ಕಡೆ ಕೀಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಇದಾವ್, ಮಷೀನ್ ಇದಾವ್, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವ್, ಕರೆ ಕೀಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Aligarh Lockers. So Aligarh Lockers acquire the manufacturing right for 7 years. Therefore, Kiran is a lesser. Aligarh Locker is a lessee. Clear? Lesser, lessee, point clear. Then come to the first agreement. First agreement is Aligarh Lockers to pay royalty of ₹2.50 each lock. One kiligi ₹2 royalty. ₹2.50 is the rate of royalty. With a minimum rent of annual payment, minimum annual payment is 1 lakh rupee. Varshik 1 lakh rupee kodbek. So 1 lakh rupee is a minimum rent. If in any year royalty calculated on lock manufactured and sold, amount is less than 1 lakh. Amount is less than 1 lakh. The Aligarh Lockers is to have the right to deduct deficiency from the royalty payable in the excess of that sum in the 2 following years. 2 following years. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಏನಾಯ್ತಾ, ಇನ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ on lock manufactured and sold, amount is less than 1 lakh. Okay, royalty calculated is less than 1 lakh. Istik bar 1 lakh andre ena minimum rent. 1 lakh is the minimum rent. If royalty is less than minimum rent, then difference is called short working. Short working. That short working is called as deficiency. On deficiency wording hakidada. From the royalty payable in excess of sum of the 2 following years. Following means 2 years. Following means next. Following andra next. Andra short working ಏನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಅದನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಳಗೆ. That is to be recovered from excess royalty of the next 2 years only. Next 2 years wording it. Okay, next 2 years only. Next 2 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. So following 2 years ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ, following ಅಂದ್ರ next, following subsequent. Okay, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Clear? In the event of strike in any year, the lessee provide for the proportionate reduction. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ. In the event of strike, minimum rent will be reduced proportionately. ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And fourth point is the accounts are settled on 31st December. So you have to prepare the accounts on 31st December every year. Fourth point. Then there is strike in the year 1980 for 3 months. 3 months strike is there in the 1980. You have to consider it. Okay. Any point pura clear ಮಾಡ್ಕೊ. Royalty ₹2.50 ಐತಿ. Minimum rent 1 lakh ಐತಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. Then recovery of short working is 2 following years. 2 following years means next 2 years. Is clear ಆಯ್ತು.
In the event of strike, you have to reduce proportionately. Proportionate ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ 3 months strike ಐತಿ. 3 months strike 3 months ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಗೋಬೇಕು? ಇನ್ ಇಯರ್ 9 months. 12 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೈತಿ. ಉಳಿತ ಎಷ್ಟ? 9 ತಿಂಗಳು. 9 months. 9 months you have to take. So 1 lakh into 9 divided by 12. 9 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ರ 75,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 lakh into 3/12 ಮಾಡಿದ್ರ 25,000 ಆಗ್ತೈತಿ. 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ಉಳಿತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಷಕ್ಕಿದ? 1980. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐತಿ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡು. ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ठीक है, you show the, I'll show the journal entries for this problem. Now you see the solution. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ₹2.50. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರ 1 lakh. ಅಂತ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರ 2 following year. 2 following year ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 year. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. 9 ತಿಂಗಳದ ಅಷ್ಟ ತಗೋರಿ. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೊದಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆನಂತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. 5 ವರ್ಷ ಐತಿ. ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. 31st 12 77 78 79 80 81. Clear? Then next you write the output. 32,000, 35,000, 46,000, 28,000, 60,000. Output ಕೊಟ್ಟಿದ output type. Rate of royalty ಎಷ್ಟೈತಿ? ₹2.50 ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ ದಾಗ ಬರೀರಿ. For all the year ₹2.50. ಆಯ್ತಾ? Then you take the product of output and rate. ನಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಬರೀ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಬರೀ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ಬರ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾದ್ರಕ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೈಲಾ ವರ್ಷ 1 lakh, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1 lakh, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1 lakh, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ 1 lakh ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಏನೈತಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐತಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1980. 1980 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೈತಿ? 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ನಾವು. ವರ್ಷದಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 9 months. ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್. ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವು? 12 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 1 lakh ಐತಿ. ಇಂಟು 9 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೋ 9 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೈತಿ. ಬರೋಬರಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಹಿಂಗ್ ವರ್ಷ 12 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 75,000 is the minimum rent for 1980. 1980. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ 75,000 ಬರ್ದೇರಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ 1 lakh ಬಂತು. ಬರೋಬರಿ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 12,500 ಬರ್ತೈತಿ. 1 lakh minus 87,500. Third year there is no short working, excess is there. Fourth year ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 5,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 15,000. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್
excess is not there. Fifth year, 50,000 is excess. 50,000 excess. Okay. Now you recover the short working. So how to recover the short working? Short working is to be recovered in the 2 following year. 2 following year means next 2 year. So the short working of 1977. 1977 ದಾಗ 20,000 ಐತಿ. ಈ 20,000 ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವರ್ಷ? 78, 79 ದಾಗ. ಹೌದಾ? 70, this 20,000 you are permitted to recover in the next 2 years. ಇವು 2 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಯಾವ್ದೈತಿ? 12,500. That 12,500 you recover in the next 2 years ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದ್ರ ತೆಳಗಿನ 2 ವರ್ಷ. Following 2 years. 1977 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿಗೆ 78, 79 ಸಿಗ್ತದೆ. 78 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 79, 80. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗದ್ರಕ ಈ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಕಳಿಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತತಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. Then no recovery in the 1978. In the year 1979, you recover 15,000. Excess 15,000 itte 15,000 recovery ಮಾಡು. 15,000 recovered. Out of 20,000, 15,000 recovered. Remaining 5,000 is not recovered. ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. Next 2 years ಮುಗಿದು, following 2 years ಮುಗಿದು. So you transfer this amount to your recovery column. 5,000 ಈ ರಿಕವರಿ ಹೋಗ್ತು. Next 2 years ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 20,000 ಮುಗಿದು. 20,000 rupee. Next 2 years completed. So balance goes to your recovery column. Then come to the next 12,500. The 12,500 rupee of 1978. For this next 2 years are 79, 80. 79, 80 ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತೈತೆನ? 79 ದಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದ್ ಹೋಗೈತಿ. 1980 ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. So in these 2 years, it is not possible to recover. So 1970, 1980, it is not possible to recover. So that amount goes to e-recovery column. E-recovery ಹೋಗ್ತತಿ. So you have to take that amount to e-recovery column. Not recovered goes to e-recovery column 12,500. Clear? Then come to the third short working. Third short working is of 1980. ಮೂರನೇ ಜಾಗೈತಿ 1988. This 5,000 you recover in the next 2 years. Next 2 years ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ? 81, 82. 81 ನ 82 ದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಯಾವಾಗೈತಿ? 1980 ದಾಗ. In the year 1980, 5,000 short working is there. You recover this short working. You recover this 5,000 short working. Then 5,000 short working ಐತಿ. Next ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 81 ಅಂತ ಮುಂದೆ 82 ಬರ್ತಾವ. 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ. 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐತಿ. ಆದ್ರ 81 ದಾಗ 50,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಐತಿ. 50,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ? 5,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Out of 50,000 you recover 5,000 and full amount recovered. Third amount fully recovered. Okay. So you recover 5,000 rupee. 5,000 recover ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಕವರಿ nil ಆಯ್ತು. Okay. So for the remaining column you put 0 and calculate the payment. First year payment 1 lakh. Second year payment 1 lakh. Third year payment 1 lakh. Fourth year payment 75,000. How it is 75,000? Royalty plus SW minus SWR.
Last year, royalty plus SW minus SWR. Our answer is 1,45,000. 1,45,000 ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1,50,000 plus 0 minus 5,000. Clear? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. SW ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? SW is equal to minimum rent minus royalty. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ SW ಮೈನಸ್ SWR. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಇವನ್ ನೋಡಿ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಯು ಸಿ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇವಕ್ಕ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಟೀತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಾವ ತುಂಬ್ರಿ. ಓಕೆ. Journal entry in the books of Aligarh watch. Aligarh ಯಾರ? ಲೆಸ್ಸಿ. Date particular LF debit credit. First year 1977. Date ಹಾಕ್ರಿ 31st 12/77. First entry ಒಳಗ್ SWH short working age. SW ಇಂದ ಪೈಲಾ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗ್ ಜೋಡ್ಸ್ ಬರ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಿರಣ್ ಯಾರ? ಲೆಸ್ಸರ್. ಐತಿ being royalty and short working due. Minimum rent due ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಡೀತೈತಿ. ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದು ಬರೀರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ SWR ಇಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೀಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರ SWIR ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತುಂಬ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ 80,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000, ಟೋಟಲ್ 1 lakh. ಮುಗಿತಾ? ಇನ್ನಿದ 1 lakh ತೆಗೆದು ತೊಂಬರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1 lakh ಐತಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 lakh. ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 80,000 ಐತಿ. 80,000 ಡೆಬಿಟ್, 80,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ 1978 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ. ರಾಯಲ್ಟಿ 87,500 ಐತಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 12,500 ಐತಿ. ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ನಾ ಪೇಜ್ ತುಂಬೈತ್. ನಾನು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, CF ಅನ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, B/F ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ PL ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದಾವು, ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ನಾಗ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಆದವು. ಕಿರಣ್ 1 lakh, ಪೇಮೆಂಟ್ 1 lakh, ಟೋಟಲ್ 1 lakh 1 lakh. PL ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ 87,500, ಡೆಬಿಟಾ ಕ್ರೆಡಿಟಾ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕ? SW ಇಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ. being royalty due. Royalty due ಅನ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
Wait. ಮುಗಿತಿದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ SWR to bank or cash account being royalty paid. Third, P&L account data to short working to royalty. Illi enitana e-recovery column naga amount ಐತಿ. So e-recovery amount column is there. Therefore, that e-recovery column SWIR comes in the third entry. First entry SW illa, short working illa. Second entry ಒಳಗೆ SW short working ಐತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ SWR amount ಐತಿ 1979 ದಾಗ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ SWIR ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ತಂದು ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ 1979, ರಾಯಲ್ಟಿ is 1,15,000. 1,15,000 debit credit. Kiran account debtor 1,15,000. To short working 15,000. SWR 15,000 ಐತಿ. To bank account 1 lakh payment. Clear? Then come to the third entry. Total 1,20,000 ಹೆಂಗಾಯ್ತು? P&L account debtor 1,20,000 ಬರ್ದೇನೆ. This 1,20,000 is total of short working and P&L royalty. So royalty is short working recovered is 5,000. Recovered short working is 5,000. Royalty is 1,15,000. Total is 1,20,000 debit. Okay. 1979 completed. Total you take. Page total you take. This page total goes to next page. So 1980, royalty account debtor, short working account debtor to Kiran account. Illi short working 8. 1980 ದಾಗ short working 8 SWH. First entry. Second entry, Kiran account debtor to bank account. Being royalty paid. Third entry, P&L account debtor to short working to royalty. Third entry ಒಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರ SWIR ಐತಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ SWIR ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಫಿಲ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ 70,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 5,000, ಟೋಟಲ್ 75,000. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 75,000 ಡೆಬಿಟ್ to bank 75,000 payment column. Third entry 82,500 total P&L account. It is the total of short working and royalty. So SWIR is 12,500. Royalty is 70,000. Total 82,500. Then 1981, royalty account debtor to Kiran account. Kiran account debtor to short working to bank. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರ SWR ಅಮೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ P&L account debtor to royalty. SWIR ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. So you write the amount. Being royalty transferred. Royalty account 1,50,000 to Kiran account 1,50,000. Second entry, Kiran account 1,50,000. Short working SWR 5,000. Bank payment column 1,45,000. Okay. Then P&L account 1,50,000. Royalty to royalty 1,50,000. Now you take the total. If you take the total, in this way you write the journal entry. Okay.